ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಳೆ ಬಳೆ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಪೀಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಔಷಧಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ ಶೇಪಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಂದನ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. We can